बांयगणीचे जमनीचेर महापालिका बॅकफुटार बांयगणीची जमीन गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाकूच वापरतले आणि हो प्रकल्प निश्चित काळात पुराय करतले म्हणून वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान आणि गोंय सरकारान बरोवन दीत जाल्यार कसलीच हरकत ना म्हणून महापौरान मारते घेतले। सोमारा महापालिकेन जमनीचेर त्रिपक्षीय कबलात जाय म्हूण नेट धरिल्लो। राती भितर कमिशनराक ट्रान्सफर मारलो आणि सीसीपीची भाषा बदलली। We are not going to part with 1,71,000 square meters. Just let it. Sit with us across. Tell us how much you want. Let us sign an MOU. What is it to sign an MOU? आम्ही देऊ शकता पण tripartite agreement. CCP they and the PPP कोण आहात? When 1,75,000 square meters land is there, when somebody is asking to hand over only on a 10-line letter is not correct. We were apprehensive. We were scared. If we part our land, what will happen? Then, when deliberation took with the CM, and he explained that we require this land in that name because of financial help from the financial institution. Maka te patle. And I'm confident that the CM will not talk anything rubbish. We will be giving the land with a rider that this land will be utilized only for garbage treatment plant, whereby the corporate city of Benjim, Taligaon village panchayat and the village panchayat of Sai Cathedral, Old Goa will their garbage will be processed. Later on, when it increases, let them take Santa Cruz, Mercedes, there's no problem. Agreement will be there, no? What agreement will be there? That they'll give us an undertaking. Government will give us an undertaking that this land will be utilized only for the garbage treatment plant and nothing else. Once an undertaking is given, they can't do any other activity except the garbage treatment plant. Now letter will write to the government, kindly clarify your time frame in how many months this garbage treatment plant will come. Ek don koi councillors mitale hai, the bylaws are come before the corporation. This is only a draft. This is not a final. Ata commissioner new ela. Oh, commissioner will add this shiktolo to the bylaws. He will call the Agarwal and the lawyer and the other department heads and go to it. These are only drafts. These bylaws in principle were passed. Once little changes, draft bylaws. These draft bylaws, addition, deletion, it will go to the urban DMA. गोयच्या रस्त्याचेर ॲक्सिडेंट एकार एक चालूच। आरटीओ आणि ट्रॅफिक पोलीस रोड सेफ्टी वीक आणि जागृती मोहीम करता खरे, मात ॲक्सिडेंट कमी जावपाची लक्षणां दिसना। बुधवारा गोंयांत जाल्ले ॲक्सिडेंट धारबांदोड्या मारुती व्हॅन आणि जीपीचो ॲक्सिडेंट जालो। व्हॅन फुडल्यान काबार जाल्या। कोणाची चूक ती मात अजून कळिल्ली ना। आदली सरपंच आणि दोगा भुरग्यांक मार लागला, तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात। वेर्णा जुवारी ऑयल टँकिंगाच्या वाठारांत बुधवारा सकाळी भुसो व्हरपी ट्रक परतलो। रस्त्या कुशीकचो एक बैल त्या भुशा पोंदांत चिड्डून उरलो। फायर ब्रिगेडीन ताका भायर काडलो। तो यहाँ पे क्या हो गया, गाड़ी फुल एमपीडी से जो चिप्स लोडेड हुआ है तो उधर से आया है, एकदम शार्प कर्व है, तो वहाँ पे उसने ओवर स्पीड से आया, इसलिए कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए वो पलटे होके पूरा गिरा है। और वहाँ पे एक कैटल भी है, बैल, तो उसका अंदर फंस के बेचारा, उसका भी बहुत सारा ये हुआ है, मार लगा है उसको। ट्रक पलटिला आणि कोणाक भुसे भितर हे उरली, बैल उरला। आम्ही बैल उरला म्हणून आम्ही बाहेर येऊन पहिले ती आसली हाफ कशी, मागीर आम्ही आणि लोकलान मेळून काडले भायर। आता कितें इंजरीज बीन कितें आसा इंजर्ड आहा, तिका उठपाक बी जायना सगळें। त्या बैलाक केपें गोशाळेंत व्हरतनाच वाटेक मरण आयलें। इतल्या मजगती फोण्या 2 गाडयो ठोकल्यो। सोरपाक साल्वार करूंक गेल्ले कडेन गाडयो मोखल्या म्हूण कळटा। गाडयेंतले मात बऱ्यान साल्वार। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एक ब्रेक।